The book is a two-part project in many ways. One is about the work of video games, the conditions under which they're made. Έτσι λοιπόν το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι οι συνθήκες εργασίας, τι συμβαίνει στον χώρο εργασίας, τι άποψη έχει ο κόσμος για την εργασία σε αυτό το χώρο. Whereas the second is about the politics of video games and how they have become the cultural phenomena that they have. Και το δεύτερο είναι η πολιτική των βιντεοπαιχνιδιών και πώς έχουν γίνει αυτά τα βιντεοπαιχνίδια, αυτό το πολιτισμικό φαινόμενο που έχουν γίνει όντως. If you love your work, which I'm as an academic not going to say I love my work, you put yourself at risk of being exploited even more. Και έτσι, άμα σου αρέσει η δουλειά σου, έχεις αυτό το ρίσκο που εγώ ως ακαδημαϊκός, ας πούμε, δεν μου αρέσει η δουλειά μου, έχεις αυτό το ρίσκο να εκμεταλλεύονται οι άλλοι τους καρπούς της δουλειάς σου. And so in the video games industry, there is a core of developers who are very passionate, and then there are large numbers of people who want to work in the industry, but who will work on very low wages. Έτσι λοιπόν στην βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών έχουμε δύο κατηγορίες εργαζομένων. Κάποιοι οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ παθιασμένα στο χώρο και πολλοί άλλοι οι οποίοι θέλουν να μπουν στο χώρο να εργαστούν και είναι διατεθειμένοι να δουλεύουν ατελείωτες ώρες προκειμένου να το καταφέρουν. Overwork and the expression of gender in terms of sexism in the workplace, of harassment, became two major issues in the video games industry. Έτσι λοιπόν αυτά τα δύο θέματα, οι υπερβολικές ώρες εργασίας αλλά και τα έμφυλα θέματα του σεξισμού μέσα στο χώρο είναι πολύ σημαντικά. And these sparked a global movement to unionize the video games industry called Game Workers Unite. Και έτσι δόθηκε άναψη η φλόγα για να ξεκινήσει ένα παγκόσμιο κίνημα, το οποίο ονομάζεται, Jamie, please, the name? Game Workers United. Ενωμένο συνδικαλιστικό σώμα εργατών στα βιντεοπαιχνίδια. Είναι δύο σημεία που θέλω να τονίσω σε σχέση με ό,τι έχω πει μέχρι τώρα. The first is, why should Marxists be interested in video games? Το πρώτο είναι γιατί οι μαρξιστές θα πρέπει να ενδιαφέρονται για τα video games. Video games provide an example of how production is changing, not only in the video games industry, but for capitalism more widely. Τα video games μας δίνουν μια εικόνα με ποιο τρόπο η παραγωγή αλλάζει, όχι μόνο στον χώρο των video games, αλλά γενικά σε όλους τους τομείς. They provide an important example of what new forms of workers' power that come from the workplace can look like in the video games industry. Μας δίνει ένα σημαντικό παράδειγμα για το πώς μπορεί να είναι το εργατικό δυναμικό και πώς μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να συνδικαλιστούν στη σύγχρονη εποχή. And they provide an arena in which previously the alt-right and the fascists have organized effectively that the left could intervene into. Και μας δίνουν ένα χώρο, μια αρένα, όπου μέχρι πρότινος η άκρα δεξιά έπαιρνε αποφάσεις και έκανε ενέργειες και τώρα μπορούμε να μπούμε κι εμείς. On the other hand, I think there are important reasons why people who like video games might find Marxism useful. Απ' την άλλη, υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι που τους αρέσουν τα video games μπορούν να βρουν το μαρξισμό χρήσιμο. Marxism can provide a way for us to critique the kind of games that we play, not to say that they're inherently bad or there's a problem with violence, but to think about the power relations involved. Ο μαρξισμός μπορεί να μας δώσει ένα μέσο να αναλύσουμε τα video games που παίζουμε, τα βιντεοπαιχνίδια, όχι τόσο από την άποψη του ίδιου του παιχνιδιού, αλλά το τι σχέσεις έχουν δημιουργηθεί μέχρι να φτάσει αυτό το προϊόν σε εμάς. It shows the problems of how culture is organized by capital, which shapes the kind of games we get to play and how we play them. Μας δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει, που βλέπουμε ότι ο πολιτισμός ελέγχεται και δημιουργείται από τον καπιταλισμό. And it also shows us what kind of games might be possible if the people who made them had a say over the way they make those games and what kind of games they make. Και επίσης μας δείχνει τι είδους παιχνίδια θα ήταν δυνατό να έχουμε εάν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στη διεργασία, οι άνθρωποι που εργάζονται στην βιομηχανία των video games, είχαν λόγο
γιατί δεν έχουν λόγο για το τι συμβαίνει.